So this is a 10th class problem. So what is the given problem? Find the discriminant of the equation 3x square minus 2x plus 1 by 3 equal 0, and hence find the nature of its root. Find them if they are real. Now we know that general formula of the quadratic equation, general formula of quadratic equation quadratic equation of is ax square plus bx plus c equal to 0. You know that a not equal to 0 here, and a, b, c are reals, belongs to reals. Now here, comparing with general equation, so to the given equation, now given equation is a 3x square minus 2x plus 1 by 3 equal to 0. Now comparing coefficients of x square, x and constants. So now here a equal to 3, here b equal to minus 2, here c equal to 1 by 3. Now find the here discriminant. Here discriminant. We know that discriminant d equal to d square minus 4ac. Suppose d equal to 0, therefore two equal real roots. Suppose greater than 0, so two real different roots, distinct roots. Suppose less than 0, no real roots. We know that the nature of the roots. Therefore, generally find the roots using the x equal to minus b plus or minus root b square minus 4ac by 2a. We know that. Here now find the here b equal to minus 2 whole square, 4 into a 3 into c 1 by 3. Here 3 cancel. Here minus 2 whole square means minus 2 into minus 2 plus 4 minus here remaining 4 remaining is a cancel. So therefore 0. So the discriminant is a 0. Then we have equal roots. That means b square minus 4ac equal to 0. That means this term is a 0. That means remaining is a minus b by 2a. This is b square minus 4ac equal to 0. Therefore this is a 0. Remaining term minus b by 2a. Here minus b. Here minus b. Minus b means minus into minus. Here minus b is a minus 2 by 2 a means 3. Therefore minus into minus plus by plus into plus minus into minus plus into by 2 into 3. Therefore 2 1 are 2 1 are. Therefore 1 by 3. Now this is a discriminant is a 0. Therefore we know that two real roots equal real roots. Therefore so real roots are 1 by 3 comma 1 by 3 are real roots of so given expressions. So discriminant is a 0, and now so find the material. So roots are so x equal to minus 3, x equal to plus 3, 1 by 3, 1 by 3. సో మనం తెలుగులో చూసుకున్నట్లయితే క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ జనరల్ ఈక్వేషన్ మనకు తెలుసు ax స్క్వేర్ ప్లస్ bx ప్లస్ c ఈక్వల్ 0. ఏ మనకు కంపల్సరీగా 0 అవుతుంది. 0 అయిపోయిందంటే మనకు ఆ ఎక్స్ స్క్వేర్ టర్మ్ పోతుంది. సో అందుకోసం ఏ నాట్ ఈక్వల్ 0 ఈ రియల్ నెంబర్స్ వాస్తు సంఖ్య ఏజీసీ ఇప్పుడు మనకి ఇచ్చిన ఆ ఈక్వేషన్ జనరల్ ఈక్వేషన్తో కంపేర్ చేసినట్లయితే సో సేమ్ లైన్ వేసుకున్నట్లయితే ఏ ప్లేస్లో 3 ఉంది, బి ప్లేస్లో ప్లస్ మైనస్ 2 ఉంది, సి ప్లేస్లో 1 by 3 ఉంది.
అయితే డిస్క్రిమినెంట్ రిజెక్షన్ అనేది మనకు తెలుసు. డిస్క్రిమినెంట్ అంటే తెలుసు. డిస్క్రిమినెంట్ ఫార్ములా బీ స్క్వేర్ మైనస్ 4ac అంటే ఎక్స్ యొక్క కోఎఫిషియెంట్ని స్క్వేర్ చేయాలి మైనస్ 4 ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్ కోఎఫిషియెంట్ ఇంటూ కాన్స్టెంట్ చేయాలి. సో బీ స్క్వేర్ అంటే ఆల్రెడీ బీ అంటే -2 హోల్ స్క్వేర్ -4 ఇది ఏ అంటే 3 సి అంటే 1/3. సో 3 న్యూమరేటర్లో ఉన్న 3 డినామినేటర్లో ఉన్న 3 కట్ అయిపోతుంది అంటే ఇంక 1 ఉంటుంది. -2 అంటే -2 ఇంటూ -2 ప్లస్ 4 -4 అంటే మనకి 0 అవుతుంది. అంటే రిజెక్షన్ అనేది డిస్క్రిమినెంట్ అనేది 0 అయిపోయింది. d = 0. బట్ రూట్స్ ఫైండ్ చేయడానికి మన ఫార్ములా x = -b ప్లస్ ఆర్ మైనస్ రూట్ b స్క్వేర్ మైనస్ 4ac/2a. బట్ ఇక్కడ b స్క్వేర్ మైనస్ 4ac is 0. దిస్ టర్మ్ is 0. సో రిమైనింగ్ -b/2a. బట్ డిస్క్రిమినెంట్ ఎప్పుడైతే 0 అయిపోయో వాస్తవ మూలాలు ఉంటాయి, రియల్ రూట్స్ ఉంటాయి, సేమ్ ఉంటాయి. అదే గ్యాప్గా 0 వచ్చింది అనుకోండి, రియల్ రూట్స్ ఉంటాయి, కాకపోతే ఏంటంటే డిఫరెంట్ రూట్స్ వస్తాయి, రెండు ఈక్వల్గా రావు. సో అదే <0 వచ్చింది అనుకోండి, అదేంటంటే సంకీర్ణ సంఖ్యలు వస్తాయి, రియల్ రూట్స్ ఉండవు, కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ వస్తాయి, సంకీర్ణ సంఖ్యలు వస్తాయి. సో దేనివల్ల ఏంటంటే మనం తీసుకోవాల్సింది =0 వచ్చింది కాబట్టి మనం ఏం చేస్తామంటే x = 1/3 ఒకటి రూట్ అయితే సెకండ్ రూట్ కూడా సేమ్ వస్తుంది, ఎందుకంటే 0 కాబట్టి రిజెక్షన్ అనేది. సో 1/3 వస్తుంది. Therefore, this is a required answer. Okay, guys.